Buenos días, mi nombre es Franco Arce, vengo en representación de la Asociación de Jóvenes Estudiantes del Perú y mi pregunta va en relación a cuál crees que es el rol de la juventud para un fortalecimiento de la democracia y qué crees que tiene la juventud como un reto hacia el año 2021, año en el que el Perú cumple el bicentenario. And again, let me note that within the World Movement for Democracy, there is a in Peru will become engaged in that youth network. Es una gran pregunta la que me está señalando. De hecho, debo recalcar que el Movimiento Mundial por la Democracia tiene un capítulo de jóvenes y espero que los jóvenes peruanos se involucren en este capítulo para jóvenes. I mean, obviously, the critical challenge facing young people today is employment and opportunity. And there have to be more jobs. And young people need education. Education for the modern world, which is very different even than when I was growing up. I mean, people have to be connected today the way they were never connected before. So that they can compete. We have a global economy. This is going to be extremely difficult to do, but young people have to be engaged in that. I would also say that it's the responsibility of the present leadership to prepare the way, not just through schools and education, but also through dealing with our own problems today. You know, we're having a problem in the United States where we have an enormous deficit. And you know, we cannot and must not pass that deficit on to the next generation. It's just not responsible. So we're linked together. But one hopes that the ideas for the future, the really creative ideas for the future, involving the use of new technologies, involving new ideas for how to solve today's problems, will come from young people. It's always been that way, and I hope it will continue both in the United States and in Peru. El crítico que enfrentan los jóvenes de hoy es el de la falta de empleo y de oportunidades. Los jóvenes necesitan tener oportunidades de educarse, sobre todo para un mundo moderno, un mundo que es muy distinto al que a mí me tocó. Es un mundo que está sumamente más conectado, que es un mundo en el cual la economía es globalizada. ¿Cómo lograrlo? Esa es la dificultad. Tenemos que lograr que los jóvenes se involucren mucho más. Por otro lado, existe responsabilidad por parte de los líderes actuales, de preparar el camino, de hacer frente a los problemas de hoy, de no dejar los problemas de hoy para las generaciones futuras. En Estados Unidos, en la actualidad, tenemos un gran déficit y no podemos pasarle este déficit a las generaciones siguientes. En todo caso, generación tras generación está vinculada. Esperamos que trabajar juntos. De hecho, las ideas creativas, el uso de las nuevas tecnologías, las nuevas ideas para resolver los problemas generalmente vienen de los más jóvenes. Esperemos que así sea, de los jóvenes peruanos y de los jóvenes en Estados Unidos para enfrentar los problemas que hoy tenemos. And let me just say that I hope each of us would say a prayer for that 14-year-old girl in Pakistan who has shown such extraordinary courage in insisting that young women have the right to an education, and she was shot because of that. We cannot let something like that, her be simply a young Pakistani girl from the Swat Valley. She has to become somebody that we all believe in and work for and defend. Somebody just compared her to Anne Frank, who was killed by the Nazis in the Second World War. There are those young people in our midst today. You know, we're blessed by having those kinds of young people, and we have to do everything we can to show sympathy, support, moral solidarity for those young people who are in these extremely difficult situations and are showing courage and vision for the future. Déjenme
pedirles a todos que en algún momento hagan alguna oración por esa joven pakistaní de 14 años que ha mostrado tener el coraje y el valor para defender la educación a las mujeres en su país. Es una persona que debemos recordar, que debemos debemos trabajar en favor y defender en favor de los ideales que ella iba pregonando. Alguien hace poco la comparó con Anne Frank, que fue asesinada por los nazis. Se convierten en ídolos que nos marcan el camino a seguir. Nosotros tenemos que apoyarlos, ser solidarios, alentar a que se luche por los intereses que tienen los jóvenes. I'm told one more question.